Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a este vídeo. Nesse vídeo de hoje, iremos aqui fazer mais um teste com uma placa de vídeo aí, dessa vez com a GTX 750. Para quem acompanha aí o canal, viu que no vídeo anterior eu fiz com a GTX 275. Se você aí está curioso para saber quais os games que essa placa de vídeo consegue rodar, que iremos testar hoje, fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar. Bom, sem mais enrolação, vamos direto aqui para o vídeo. Vou mostrar aqui para vocês na bancada a placa de vídeo que vamos utilizar, que é essa aí que vocês viram na thumbnail. E em seguida iremos para o teste em jogos. Serão vídeos curtos, certo? Em torno aí de 1 minuto, 1 minuto e meio para cada jogo, passando de um para o outro, certo? É isso, vamos lá! Bom, aqui está a nossa placa de vídeo instalada, o mesmo kit que utilizamos aí anteriormente. Aqui estamos com as configurações lado a lado, nosso Intel Core i7 3770, e agora vamos partir para os testes em games. Vamos ver o que essa placa de vídeo aí é capaz. Selecionei alguns games aqui e vamos acompanhar agora. Vamos lá! Three, two, one, go. Okay, so let's get a feel for how the car slows down. Back off the gas and you'll see how it decelerates. Once you're done, get back up to speed. We've got a corner coming up. Use your brakes this time to slow down the car and then turn into the corner smoothly. Keep going through the next set of turns. Try to get a rhythm. To help you navigate the road ahead, you'll need to listen to my notes. We'll use the 6-to-1 system. A 6 is a fast and sweeping turn, and a 1 is a slow and tight.
Só resta subir. Mais nada por aqui. O que há com a câmera? Bom, estamos chegando ao final de mais um vídeo.
Se você curtiu aí, deixa um like aí para ajudar a fortalecer o nosso canal. Se não for inscrito, se inscreva, ative as notificações para receber novos vídeos. E se você ficou com mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que assim que puder, vamos responder, certo? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima, fui!